architecture, in one way, can actually present kind of fantasy of a whole in which you penetrate and then discover some sort of volume afterwards, and into which you kind of look up. This is what I've tried to do in this theater space. Mais en fait, il y a un théâtre, tout le projet du théâtre a commencé avec un concours d'architecture. Et je sens que j'avais beaucoup une expérience d'avoir fait des concours, mais c'était le premier concours que j'ai gagné. Ben, en fait, je n'avais jamais fait un théâtre, et donc pour moi ça a été le début d'une recherche incroyable, à savoir comment est-ce que je vais faire un bâtiment qui me fait rêver. J'aimais beaucoup les théâtres du 19e siècle, et puis donc pour moi j'ai recherché ça. The greatest book before that is the one on the new opera by Charles Garnier in Paris, and this is the original volumes. This is the first volume here, where basically you have all the plates of the plans, and it's been a great inspiration. This is the Architecte, Garnier, and then you have an amazing series of plates. Well, this is one of the greatest views of the opera. I don't believe that architecture has to be something that is extravagantly proportioned, and I think it's very misleading of architects to think that architecture is always submitted to this notion of progress and newness, because frankly with the people we desire, and I try to stress this, is that people are looking for not necessarily the new proportion but the right proportion. I mean, you're just out there listening to people talk, and does he or she have the right proportions on his or her body? You know, but not the new proportion. The new proportion would be something that would be, I think, very worrisome. It's always a repeated process as to find, you know, the best proportion, and the best proportion is just really an act of subtlety. It's all about the poetry of space. Here, of course, it's a volume that is rather vertical, and the proportion of the room, the width and the height are about the same. It's not a cube because it's actually of a circular shape, but even if it is about as high as it is wide, there is nonetheless this this attraction towards the ceiling. Est-ce que les gens, tu dirais, préfèrent aller au parterre ou au balcon? Il y a des gens qui sont au balcon qui veulent pas descendre. Il y a des gens qui sont au parterre qui veulent pas monter. Ah oui? Ouais. C'est bien spécial. Plusieurs, là, premier balcon, là, centré, là, c'est mon gros vendeur. C'est les meilleures places. Ouais. Premier balcon, deuxième balcon. Il y a des gens qui sont ici au deuxième balcon qui veulent pas descendre en bas. Ah ouais? Ah non, il n'y en a pas question. T'es pas capable de faire descendre. C'est intéressant que les gens s'attachent. Ouais. Les gens s'attachent à leur ciel. Ah ouais.
Vraiment, vraiment. Ils sont... non, c'est amour. Ça, c'est vraiment spécial. Puis tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas monter au deuxième balcon par peur des hauteurs. Ben, c'est ça. L'affaire aussi, c'était de rapprocher les gens le plus possible. C'est ça, c'est le mot des artistes. Ils trouvent ça aussi. Ils aiment ça parce qu'ils se sentent près des gens. Tous les artistes me disent ça, on est près du monde, on est près de tout le monde. Donc, ça, c'est un gros plus. Un gros plus. Les artistes me disent tout ça. Coming back into this theater 5 years after it's been completed, well, I'm happy to see that this auditorium hasn't changed and hasn't been modified. So I guess there has been some sort of a comfort about this space. Le rouge, ça fait pas ça trop stressant. Non, oui. J'avais des commentaires là-dessus, j'avais des commentaires. Mais ici, c'est la même chose. C'est la plus belle salle au Québec. People don't really care about what I do, and why should they anyway? In a context that people are not being interested, then the interest from architecture has to come from something that just grabs their body, and I think architecture should become unconscious.